Hello everybody, welcome to Yum Yum English. امو یام یام speaking. به درس جدید از collocation خوش اومدید. دوره collocation به ارزش 5 میلیون تومان قولشو داده بودم. I promised. As I promised you earlier, همانطور که قبلا قولشو داده بودم. As I promised you earlier, today I'm gonna start a collocation course. دوره collocation. collocation یعنی یک گروهی از کلمات، مثلا فعل با اسم میاد، صفت با اسم میاد، همه اینا یک گروهی از کلمات، a group of words come together، با هم ادغام میشن، یه عبارتهای بسیار شیکی میسازن و کمک میکنه در آیلتس، در مکالمات، حتی در رایتینگ. even in writing skill it will help you. collocations will help you speak English beautifully. زیبا صحبت کنین. Definitely collocations will refine your English. بریم مثال اول رو با هم بخونیم. The economy boomed in the 1990s. وقتی میگی the economy boomed یعنی اقتصاد ترکید، اقتصاد عالی بود. The economy was very strong. The economy boomed in 1990s. In the 1990s. حالا وقتی میگیم economy، the economy یعنی علم اقتصاد. The economy اقتصاد، economics علم اقتصاد، economical اقتصادیه. مثلا میخوای بگی من اگه با قطار برم if I take a train it will be more economical than driving there. یعنی اگه با ماشین خودم برم خیلی مغروم به صرفه نیست. It'll be more economical. It'll be more economical. It'll be more economical. مغروم به صرفه تره. If I take a bus or if I take a train. خب مثال اول. The economy boomed. اقتصاد ترکید. عالی بود. قوی بود. The economy was very strong. Very, very strong. وقتی میگم او آدم صرفه‌جویه میگی he's economical. پس دو تا معنی داره. Economical, a person who is thrifty. یعنی خیلی همینجوری پول خرج نمیکنه. He doesn't spend money easily. He's thrifty, he's economical, he's very careful about spending money. مراقب پول خرج کردنشه. He's economical. ببینم تو آدم مقتصدی هستی. Are you economical؟ یعنی آدم 2 تا 4 تایی هستی. Are you economical or no? You spend money easily. راحت. The company بریم collocation دوم. The company has grown. اقتصاد رشد کرده. شرکت رشد کرده. Sorry. The company has grown. شرکت رشد کرده and now employs 50 more people than last year. Employs یعنی استخدام میکنه 50 more people 50 نفر بیشتر از سال پیش. Employs 50 more people than last year. وقتی ما میگیم the company has grown شرکت رشد شده. The company has grown. Congratulations. تبریک میگم. Congratulations. Your company has grown and you employ تو استخدام میکنی 50 more people than last year. یعنی پیشرفت. This is called success. موفقیت. Progress. پیشرفت. And congratulations on your progress. Congratulations on your new success. New achievement. به موفقیت جدید تبریک میگم. Congratulations on your new achievement. On your new success. On your new progress. و پیشرفت جدیدت. شرکت تو چطور؟ How about your company? Has your company grown? رشد کرده؟ میگی yes. My company has expanded. توسعه پیدا یعنی I have expanded my company. پس the company has expanded. توسعه. Expand توسعه دادن. وقتی has expanded یعنی توسعه یافته. Present perfect. در یه ویدیو اختصاصی باهاتون زمانها رو کار خواهم کرد. I will work with you all tenses
in English. Don't worry about tenses. اینجا فقط یاد بگیر که expand یعنی توسعه پیدا کردن. The company has expanded, now has branches in most major cities. الان شعبه هایی داره has branches در بسیاری از کلان شهرها in most major cities. In most major cities. The company has expanded. شرکت توسعه پیدا. The company has expanded. من خودم یادم وقتی تدریس رو شروع کردم تنها بودم. الان 20 نفر با هم داریم تیم عمویامیام رو هدایت میکنیم. We are already 20 people. We have added اضافه کردیم 20 more employees. 20 more employees 20 نفر کارمند to help each other به هم کمک کنیم grow faster رشد خوب داشته باشیم سریع رشد کنیم grow faster and help you guys speak English fluently روون صحبت بکنید. The company has expanded. عمو یام یام's company شرکت عمو یام یام has expanded توسعه پیدا کرده. عمو یام یام's institute مؤسسه عمو یام یام has expanded. But we still do not have کماکان نداریم do not have any branches شعبه هایی in major cities. We try to be more active سعی میکنیم اکتیو باشیم to be more active on YouTube. دوستان قبل سوشل میدیا حتما حرف اضافه on استفاده کنید. You try to use on YouTube, on Telegram. We are active on YouTube. We used to be active on Telegram. قبلا تو تلگرام بودیم. We used to be active on Instagram. But currently, الان, currently, currently, currently we are active on YouTube. The company launched. وقتی میخوای بگی که شرکت از یه محصول رونمایی کرده, the company launched the product in 2012. The company launched the product in 2012. The company launched یعنی رونمایی کرد. Introduced یعنی معرفی کرد. Introduced the product in 2012. من وقتی کتاب می نوشتم قبلا کتابی مثلا 12 جلد I have written 12 books in English. It's a little hard to believe سخت باوری but I have written 12 books and I am the only teacher who has written 12 books in Iran. و ما یکی یکی کتاب ها رو لانچش میکردیم رونمایی میکردیم. I just try to launch my books one by one یکی یکی one by one. حالا شما اگه بیزنسمنید یا بیزنس وومن هستید محصولتون رو لانچش میکنید. بعد ازت میپرسم when are you gonna launch your new product. یاد بگیر. Launch means introduce. When are you gonna launch your new product? Would you please let me know? میشه من خبر بدی؟ Would you please let me know when you launch your new product? Yeah, sure. I will inform you. بهت اطلاع میدم. I will let you know when I launch a new product. The internet. بچه ها میدونیم که اینترنت فرصت های زیادی رو ایجاد کرده. الان اگه اینترنت نبود ما نمیتونستیم با هم ارتباط بگیریم. We couldn't communicate if there weren't internet. Or of course, internet همون اینترنت. The internet has created opportunities for our business. We need to take advantage. ما باید استفاده خوب بکنیم. We need to take advantage of internet. We need to take advantage of this opportunity. وقتی میگی the internet has created ایجاد کرده. Create ایجاد کردن. The internet has created lots of opportunities for our business. یعنی the internet has brought new opportunities فرصت های جدید. من خیلی خیلی حالم خوبه وقتی تو یوتیوب با شما عزیزان انگلیسی کار میکنم. I'm just really feeling great when I'm working English with you guys from different parts of the world. You learn all these collocations. میتونم بگم دوره طلایی عمو یام یام my golden course is collocations. این
در واقع در این فارسی میگیم همایی ها. اون کلمات collocations means a group of words come together, all right? Then we need to learn new phrases. عبارت های جدید یاد میگیریم. مثلا create ایجاد کردن، create opportunities. فرصت از دست نده، don't miss this opportunity. Don't lose this opportunity. در زندگی ماها in our life we miss از دست میدیم یا we have missed از دست دادیم. We have missed lots of opportunities unfortunately. استفاده کن. حالا ازت میپرسم when will you launch؟ ببین تدریسایی کردم ازت سوال میپرسم when will you launch your new product؟ همینجوری یه جواب بده. مثلا بگو I will launch my new product next year, next month ماه بعد, next week. I'm not sure, not certain, مشخص نیست, not certain, I'm not sure, but I think 2 months later, 3 months later, 3 ماه بعد, 2 months later. How is your company going on? شرکت چجوری پیش؟ How is your company going? Has your company grown? شرکت رشد کرده؟ Are you happy or satisfied with your company's growth? از رشد شرکتت راضی هستی؟ Are you happy or satisfied with your company's growth or not? وقتی میگی the economy اقتصاد the economy boomed میدونین که بچه recession رکود اقتصادی رو میگن recession inflation تورم رو میگن inflation تورم recession رکود و boom یعنی ترکیدن the economy اقتصاد boomed in 1995 in 2012 در 2012 in 1990 alright پس ما سعی میکنیم که استفاده we need to use all these words phrases to make more sentences and speak English elegantly شیک صحبت کنیم because these collocations این عبارت ها will refine our English انگلیسی ما رو قشنگ elevate میکنه بهتر میکنه improve our English elevate and refine our English پس این فرصت هایی که اینترنت ایجاد کرده اینترنت یا اینترنت has created opportunities for our business we should use this opportunity we shouldn't miss نباید از دست بدیم YouTube is a great opportunity for English learners you need to take advantage of this opportunity این بهترین فرصته که یوتیوب ایجاد کرده YouTube has created a golden opportunity for English learners learn English free رایگان یاد بگیرید you can learn English free on my YouTube channel but you need to give me more energy to work with you more lessons to help you guys learn all collocations we have lots of collocations tons of collocations I'm gonna work all of them here on my YouTube channel so please do not forget to subscribe to my YouTube channel and share it with all your friends who love to speak English. Love you.